Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua penonton live at PTDI. Pagi ini kita bersiaran langsung dari Perpustakaan Tun Dr. Ismail, UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat. Manakala panel jemputan kita pada hari ini bersiaran langsung dari Shah Alam ya. Apa khabar penonton-penonton semua? Terima kasih kerana sudi berkunjung ke laman Facebook PTDI dan saluran rasmi UiTM Cawangan Johor. Sebelum bicara ini dimulakan, ingin saya mengingatkan bahawa maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi panel dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan. Info tambahan, program Live at PTDI ini merupakan program perkongsian pengetahuan dan maklumat di kalangan warga UiTM. Bagi program ini merupakan program bicara bersama penulis buku yang dijemput khas secara maya bagi berkongsi tentang buku yang ditulis oleh beliau. Pada masa yang sama, kami juga menyediakan platform ini untuk penulis mempromosikan buku-buku karya beliau. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nor Syakilla binti Roslan, pelajar latihan Industri Perpustakaan Tun Dr. Ismail, Kampus Segamat, merupakan moderator anda pada pagi ini. Dan bersama kita seorang penulis buku yang hebat dan bagi saya sangat dikenalnya ramai ya. Adik eloknya kita berkenalan dengan panel kita, Puan Ayesha Syahira. Apa khabar Puan? Terima kasih kerana sudi hadir bersama live at PTDI. Boleh Puan Ayesha memperkenalkan diri seberingkas? Maaf Mat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you guys hear my voice clearly? Okay. So my name is Ayesha Syahira daripada Shah Alam lah. Okay, but I was really happy, alhamdulillah. Thank you so much UiTM for having me. So the same tadi pagi before we started, macam as we are building some rapport between me and Syakilla. So I was just telling her yang I pun adalah alumni from UiTM, technically UiTM Segamat lah, because back then when I was studying, masa saya tengah study dulu UiTM Campus Bandaraya. So sekarang Campus Bandaraya dah tak ada, dah move to Pasir Gudang. So alhamdulillah, I used to be the Majlis Perwakilan Pelajar. So banyak kali juga datang UiTM Segamat for settlekan hal-hal masa jadi perwakilan pelajar tu. So it was so nice to be back to my alma mater and to kongsikan a little bit of the things that I've been doing, and part of it is my new book, which is the buku yang ini adalah buku yang ke-6. Okay, He Found You Lost and Guided You, insyaAllah. Baiklah, jadi kita berkenalan pun sudah dengan Pak Ayesha. Mari kita ke sesi yang seterusnya. Baiklah, tajuk buku yang dipilih sendiri oleh Puan Ayesha untuk kita bicarakan pada program hari ini, He Found You, Lost and Guided You, yang mana ini merupakan naskah terbaru beliau. Jadi Puan Ayesha, sebelum kita teruskan program ini, boleh Puan Ayesha kongsikan hasil karya Puan Ayesha yang telah berjaya Puan Ayesha terbitkan sehingga hari ini? Okay, so I start tulis buku tahun 2018 ke 2019, either one lah. And my first book is actually Being a Quran Tag Girl, tapi buku tu dah discontinued dan diorang dah rename kepada buku baru, which is Befriending the Quran. So Befriending the Quran tu kita dah renew baru dengan additional chapters, okay, additional chapters daripada Being the Quran Tag Girl. And then buku kedua is Talk to Allah. So tadi yang first buku tu pasal journey in Quran, okay, dalam building relationship with Quran. So buku yang kedua is Talk to Allah. Talk to Allah tu memang journey in making doa, how do we build our doa relationship with Allah, because ramai kan orang selalu kalau nak pergi doa, nak doa apa, tak tahu nak cakap apa kan. So that is the second book. Dan yang ketiga is Longing for God's Closeness. Okay, so yang tu is on prayer. Macam mana nak build your relationship with Allah through prayer. Yang keempat, yang keempat is Befriending the Quran lah. So I did that a new chapter. So masa tu kita
kita buat soft launch of Befriending the Quran. Sebab nak introduce balik because buku Being the Quran Tag Girl tu kita dah no longer continue to print. And then the next year tu I launch buku, apa nama buku tu? Seeking Shelter in Allah's Mercy. So buku tu hanya di print ataupun diprintkan hanya khas untuk pesta buku last year. So kita print beberapa ribu copies hanya untuk pesta buku sahaja. And I don't think they have anymore. Lepas tu yang ke-6 is this one lah, yang baru-baru ni kita launch di pesta buku, which is He Found You Lost and Guided You. Oh, terima kasih Puan Ayesha. Memang sangat hebat panel kita pada hari ini ya. Baiklah Puan Ayesha. Kita berbalik kepada soalan kita yang seterusnya. Mesti penonton pun tertanya-tanya. Boleh Puan Ayesha kongsikan kepada kami apakah inspirasi Puan Ayesha dalam penghasilan buku He Found You Lost and Guided You ni? Okay, so because I write the first 3 books tu pasal pasal Quran, doa and solat. So my idea was macam mana kita nak tie everything. So now that you have start reading the Quran, so you have pray, you have make the doa, but how do we tie everything into reliance towards God, reliance towards Allah Subhanahu Wa Taala? So therefore I decided to write this 6th book, which is He Found You Lost and Guided You, to macam tie everything together, which is now okay, I dah solat, I dah pray, I dah doa kan, I dah baca Quran. So I tie everything to increase my level of tawakkul. Okay, sebab kalau kita tengok when it comes to Quran, when it comes to solat, when it comes to berdoa kan, it's an action kan, dia adalah action yang kita buat daripada luar, dan daripada luar kita boleh nampak buka kitab Quran, kita baca doa and kita solat kan, but how does all these things affect us innerly? Okay, and because we have that thing dalam inner kita ni, therefore we can build tawakkul. Okay, we can build that reliance, and that reliance tu is something that it has to come from the inside, that you are able to project it outside. Okay, so kalau tak ada benda tu, then that's why the Quran, kita punya Quran, kita punya solat, kita punya doa, it just became something yang biasa je. Sebab tu ramai orang rasa macam I dah solat, I dah baca Quran, I dah berdoa, tapi kenapa my life is still at the same stagnant, at the same keadaan, the same situation again and again. So this book answer that one. Macam mana you nak tie everything to hold up and become and translate kepada you punya tawakkul with Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Macam kalau kita rasa kita dekat dengan Al-Quran, kita berfaham dengan ayat-ayat Al-Quran tu, kita pun akan rasa tenang, kita akan rasa macam memang kita rasa hati kita, dada kita terasa lapang lah kan. Betul? Okay, jadi Puan Ayesha, kita pun rasa macam inspirasi Puan Ayesha buat buku ni pun kita pun dah terasa sangat inspirasi lah kan. Jadi Puan Ayesha, untuk soalan kita yang seterusnya, apa cabaran yang Puan Ayesha hadapi dalam penghasilan buku ni? Apa liku-liku yang sukar sepanjang Puan Ayesha nak hasilkan buku ni? Okay. Of course, I think every book that I wrote has a different challenges. Okay, so the first time I wrote my book, Befriending the Quran, that was the most challenging part sebab kita tak pernah tulis buku. So that was the first time when we wrote the book, and I only had 14 days untuk completekan the whole entire manuscript masa tu. But over the time, and then when I wrote my second and third book, it was during COVID punya session tu kan, masa PKP. So it was challenging, tapi macam penat lah juga sebab kita duduk dalam rumah je kan. So kalau dulu tu before PKP, kalau kita penat kita boleh keluar tu, kita dekat library ke, dekat coffee shop ke kan. So bila COVID tu macam kita dekat rumah je. So that was another step of challenges. And I think during the time when I He Found You Lost and Guided You ni, I just came back from Umrah. So I had a lot of macam reflection. But kadang of Allah, when I came back 2 weeks after I balik,
my arwah father sakit. Okay, he was not well. So every day of our life is like attending to him dekat hospital dari pagi sampai petang. Not pagi sampai malam basically. So masa dekat sana tu memang kita tak boleh nak menulis. Kan macam memang tak boleh nak menulis. So what I do is I had to record myself, apa yang I nak cakap, I akan record semua, and I get a help first, I get a help from someone to transcribe balik apa yang I cakap, and then at night bila I came back home, bila dah habis jaga my dad tu malam, I balik rumah, I akan translate balik everything into English, lepas tu baru susun balik everything into a manuscript lah dalam ayat, maksudnya susun balik everything dalam bentuk ayat. So hari-hari macam tu sebab dia ada macam memang my father sakit tu lebih kurang 2 minggu macam tu dia dekat hospital, and everything is the same every day. So subhanallah, it was challenging in that sense. So that's how we, but whatever situation that came in, we be flexible, and we adapt into that situations, because we cannot just it is already a commitment that I give to my publisher kan, I nak tulis that book. And then in the middle of writing tu, my father passed away. So my father passed away in February 2nd or February 2nd macam tu. So that was the challenging part, because now I have few more weeks lagi nak complete. So I remember when my chief editor tu datang, and then she said, do you need time to grieve? That was the question she asked. Do you need time to grieve? So I tanya dia macam, what's grieving? Because I said whatever it is, commitment. Just because my father passed away, I tak boleh, because yelah my publisher dia dah plan out everything kan. Takkanlah sebab my father passed away, I had to put everything on hold. So I just tell them that I just need a week to settle out things. I'll come back and write again. So I finished, technically I finished the whole entire, macam put everything into a manuscript tu in a week. So this is even more faster daripada I buat my first book, okay? But that was the thing, when they interviewed me, I said the same thing. I guess subhanallah, at the end of the day, that was one of the many things that I felt was I was writing about tawakkul, and then I felt like Allah himself like macam, okay, you nak kan like pasal tawakkul, sekarang I bagi you challenges, would you rely on me ke tak? Macam tu lah, that was how I felt, because it's like now you write about it and I give you the challenges, would you rely tak dekat I? You percaya tak that I can help you to go through all these things? So after I send the manuscript, even for myself, I macam sit down and I reflected, and I can only say la haula wala quwwata illa billah. If it's not for Allah, I wouldn't know how far do I get to able to do all these things, and where does all this strength and the ability to sit down and put aside what other things, macam things with your family and all, and focus on the writing. So memang segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billah. If it's not for him, it will not be completed. So I felt like subhanallah, this in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet cakap, whatever that you love the most, that is where you will be tested. And Allah, mana macam tempat yang kita suka sangat tu kan, itulah, that is where Allah will put test for us. So I really felt the test tu, but I'm so glad that alhamdulillah I am able to go through that with the mindset betul, dengan fahaman yang betul, dengan guidance yang betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah akhirnya buku ni pun tersiap jual dah. Alhamdulillah, betul lah tu. Kita ni bila Allah uji tu maksudnya bukannya Allah tak sayang, tapi kita diuji kerana Allah sangat sayang kepada kita. Betul tak Puan? Betul. Okay, untuk soalan yang seterusnya. He found you lost and guided you. Kita baca dan dengar pun kita rasa dipujuk, dan sekarang orang kata apa, kita rasa terhealing lah kan bila kita baca tajuk buku tu. Dalam buku ni kan Puan, apa isi atau konten yang Puan nak highlight kan dekat kepada pembaca, ataupun yang Puan ingin highlight kan yang dapat memberi impak kepada warga yang rasa macam tertarik untuk membaca, membeli buku He Found You Lost and Guided You ini? Okay,
So inshallah for those who are watching inshallah and will be watching this session ataupun this interview kan, you know, like there's always a part in our life as a Muslim kan, kita as a Muslim kita tak nak untuk kita tak diuji. Okay, I think there are many circumstances when I had to sit down with my clients or my students or you know, participants from my class kan. They always come in and say dah tak tahan dengan ujian, you know, I don't, macam what are the doa that I recite so that I will never be tested. Okay, so and I want them to, you know, like betulkan that type of mindset. Selagi kita hidup kat dunia ni, kita memang akan ada challenges dan kita memang akan diuji. In fact, in one of the ayat of the Quran in surah I tak ingat surah apa, subhanallah, Masa An-Nazi'at. I think one of the ayat that we tadabbur, I did tadabbur in surah An-Nazi'at. Allah is saying that kalau kita hari kiamat tu dia tak akan terjadi lagi sampai everyone in this dunia is being tested. Sampai semua orang dah kena test, barulah hari kiamat tu akan terjadi. So as a believer, kita tak nak kita tak diuji. Yang kita nak is when we are being tested, how do we manage that? Okay, but of course kita tidaklah minta ya Allah ujilah I, bukan. Okay, cuma when I am being tested, I don't go and say kenapa I, but rather we see is like, because Allah says in the Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan. Allah sebut yang kalau He will not test you with something that you cannot bear. Maksudnya if you can go through that, Allah dah yakin, Allah dah cakap dah, kalau you boleh lalui, mesti you know, I trust you that you can go through this. So why are you doubting yourself? Kan, kenapa you doubt pula diri you? Macam tu kan. Maksudnya bila Allah kata, okay, I trust that you boleh go through this, then why you pula rasa macam tak boleh, I tak boleh ni, I tak boleh lalui benda ni. So kita tak nak macam tu. Kita nak yang macam, okay ya Allah, you cakap I boleh lalui benda ni, I want to go through that, you know, I nak lalui dia dengan that kekuatan, that kefahaman, and you know how if this thing is going to elevate me, because we all know in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that if you are being tested and you are patient with that, your rank, maksudnya Allah will elevate your status in His sight, kan. Jadi sebagai believer, kita mesti nak yang macam, oh it's okay, you know. And when we look into test, we look it in a sense yang, oh subhanallah, you know, I am being elevated in the sense, you know, I am being elevated in the sight of Allah. And being elevated in the sight of Allah means my chances of going to Jannah tu lebih mudah, because all this one mungkin I dekat level yang bawah, but because when I went through test and I be patient and I stay through with Allah, and my status are being naik sikit kan. And we all know Allah is Ar-Rahman and Ar-Rahim, and we all know the reason Allah created us is to submit kita ke dalam Jannah, kan. So bila kita tengok tu, kita jadi macam subhanallah, hati kita terpujuk. That's why we come back to Quran. We hold up to the meaning of the Quran, because the Quran tu yang bagi kita the source of motivation dan the source of hope. Therefore, when I wrote this book, itulah yang I wanted. I wanted people to have that husnul dhanbillah, that reliance dekat Allah tu. Supaya when I went through test, I yakin yang I boleh go through benda ni. You know, I can go through this thing, and I yakin yang bila I went through this with Allah, I definitely akan menang. Definitely. You know, I will win this situation sebab I go through this situation dengan Allah. So, dalam buku ni I ada ceritakan tentang 4 phases. Maksudnya 4 phase macam mana kita nak nurture kita punya tawakkul in Allah Subhanahu Wa Taala. So, insyaAllah may that benefit the readers, insyaAllah. Baiklah. Orang kata tu kita pada masa sekarang ni, kalau kita diuji, kita kena enjoy dengan ujian tu, betul tak Wan? Sebab betul, bila kita diuji, kita tak boleh rasa tertekan, stres. Jadi kita kena rasa enjoy, sebab itulah Tuhan bagi kita ujian kerana Tuhan nak bagi kita jadi orang yang lagi kuat. Alright. Baiklah. Ini ada soalan daripada saya sendirilah kan. Sebelum ni kan, sebelum ini Puan ada seorang graduan.
Tetapi yang saya tahulah Puan bertukar bidang menjadi seorang penulis buku, seorang yang lebih kepada jadi Quran tag girl lah macam tu. Apa yang membuatkan Puan rasa ingin berubah ke arah begitulah? Okay, actually my hijrah story ni I wrote in all my in my book, semua I punya buku tu I ada kongsikan bit by bit. How do I start? Why do I start the journey and so forth. Okay, but in a simple way to put this into words, I guess as I live my life kan, kita when our life and purpose adalah to fill in what is empty in our heart, which is to fill in with Allah. Then eventually I found that okay, this is what I want. You know, I want to be able to live my life in the sense that Allah is pleased with me. Okay. I was a UiTM graduate from UiTM Johor. I did diploma in accountancy. Okay. But eventually during my second year degree, I quit my degree and I tak sama belajar lah. Basically I tak sama belajar and I did something else, and few years after that, after I got married, I decided to sambung my study balik and I took diploma in Islamic studies. So dari situ I do a little bit of dakwah work, and then I started my own Quran text workshop. Now I'm doing this 𝗕𝗲𝗿𝘀 bootcamp. So this 𝗕𝗲𝗿𝘀 bootcamp is where I teach the society to macam mana you nak reset, nak reprogram yourself supaya your mind is always looking things in a way how Allah Subhanahu Wa Taala wants us to look into things. Okay, so the beginning tu memang macam I guess semua orang, the fitrah of human being ni dia memang nakkan kebaikan. You know, they are always the tendency tu selalu nak kebaikan, nak benda yang baik, nak buat perkara yang baik kan. And I think when we had that fitrah, the most important part is to nurture lagi benda tu. Macam kita, bila kita dah nampak kita dah macam incline tu, kita teruskan dengan belajar, teruskan dengan seek knowledge kan. Then put all the things yang kita belajar tu into practice. So bila kita put that into practice tu, yang lama-lama it becomes you, you know, it becomes diri you, you know, it becomes your personality, your behavior, your habit. So that's how I started. Tapi I mula dah about 10 years ago when I was 23. Sekarang umur saya dah 33, dah tua dah. Taklah tua, tua bagi number tapi muda dalam jiwa dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah Puan. Kita macam yang kita tahu, buku-buku Puan banyak yang berkenaan dengan Quran, dekatkan diri dengan Al-Quran, jadi orang yang untuk menjadikan hati kita ni hati yang rasa dekat dengan Allah kan. Jadi apa yang nasihat lah dan sikit daripada Puan Ayesha sendiri untuk mereka yang rasa macam ada rasa untuk nak dekat dengan Tuhan tu tapi rasa macam nantilah aku boleh jadi baik lagi. Macam tu. Apa nasihat Puan Ayesha? Okay, so hidayah ni adalah a gift. Hidayah comes from the root word of hadiah. Dia sama macam kita cakap hadiah lah kan. So hidayah ni dia memang adalah gift from Allah. And today hidayah ni it comes in so many forms. You know, sometimes when you open up TikTok, Allah bagi you tengok a little bit of reminders. You buka Instagram, you tengok ada orang punya reminders. So these are all bits and you know parts of what hidayah comes into you. The question is how do you look into this thing and how do you react upon it? You know, macam bila you tengok, do you learn something out of it, and does that spark an idea into you like I want to make that change today? Okay. If your question is, oh, I belum lagi, nantilah. Okay. Now the question that you have to ask yourself is how long do I need? Macam how long am I going to live lagi? Because death is not guaranteed. No one knows siapa dia, no one knows bila dia akan meninggal, betul tak? Okay. And subhanallah, masa the time when my father passed away, this is something that I want a lot of people. If you are all listening to this, okay, ask yourself,
like how many times have you been in a situation where you see someone on their deathbed? Misalnya you dah nampak dia dekat during the time of sakaratul maut, okay? So I went through that twice at least. Okay, one was the time when my grandfather passed away, and recently ni masa my father passed away. Okay, so something that I always reflected upon during the time masa my father dah dia dekat dia punya waktu sakaratul maut, maksudnya dekat dalam bilik hospital tu, you dah bersama-sama dengan malaikat yang nak cabut nyawa, betul tak? You dah bersama-sama. Kalau you boleh nampak dia, kan, mungkin barangkali you punya bahu ni adalah macam tersiku dengan dia ke, you punya siku ni adalah bukan bersiku dengan dia, bahu you terlanggar dia ke, wallahualam kan, tapi sebab kita tak nampak malaikat tu macam mana kan. But it means like you were already in a room together dengan malaikat yang mencabut nyawa. But your time wasn't that one. I mean, for my case at that time it was my father, and it was not me lah. Tapi boleh tak kalau during that time nak dicabut nyawa itu boleh juga, betul tak? Maksudnya you dah berselisih dah dengan dia. If it happens to be you already in that room together dengan malaikat yang mencabut nyawa kan. So you ask yourself, you know, if I said nanti, tomorrow, when I can do it now, then why am I waiting? You know, because tomorrow is never guaranteed, now is guaranteed. And the Prophet asks you to live within the time at the present, not in your past, and not over worry about your future. The thing is with us that we dwell so much in the past. I banyak dosa, I pernah buat tu, I pernah buat ni. And then you over worry, nanti meninggal macam mana, hari kiamat macam mana, dah. But then the time when you were supposed to be here, be present here and do what you have to do here, you're not doing. You question yourself lagi, nantilah kan. So when is that perfect time that you nak buat tu? Bila? You nak tunggu apa? Okay? So if you want to do it now, and Allah has injected that. It's not going to be an easy journey because kita dah biasa. Kita dah biasa dah duduk dalam buat maksiat, buat dosa, tinggal solat, tak baca Quran, tak berdoa, tak tutup aurat, buat yang tu, buat yang ni. Kita dah terbiasa. Okay? Tapi we want to make a realization, benda ni salah. And I have been always in that comfort zone. Comfort kan, kita comfort duduk dalam keadaan kita banyak buat dosa ni. We are so comfortable in that. Therefore, we want to be out of that comfort zone. We do things differently, you know. If it takes us like reading the Quran, maybe like 2 minutes a day, then I'll do that. Because nothing is guaranteed. Nothing is guaranteed. You know, one of the many reasons, you know, perhaps because mungkin yang dengar ni mungkin kebanyakannya adik-adik sebab they are students kan. I want you to ask this question to yourself. When I was 23, masa I start learning reading, I was about 21, 22 masa tu. One time, you know, the question that comes into my mind was this thing. Okay, one thing that I dengar from a scholar masa tu, dia cakap, untuk semua anak Adam ni, bila dia passed away, semua amal ibadat yang dia buat berhenti, nothing. Kebaikan yang dia buat, everything stops. Okay, maksudnya amal dia semua berhenti. Kecuali 3 benda sahaja. Doa anak yang soleh, sedekah jariah dia dan ilmu yang berpanjangan. The first thing that I came to ask myself masa tu, macam, ya Allah, kalau mak bapak I meninggal, adakah doa yang I buat tu termasuk dalam doa anak yang soleh? When I make doa, would you accept that doa? Because adakah I anak yang soleh? That was the question that I asked myself during that time. Now that I'm 33 and my father dah passed away, you know, sometimes I struggle sometimes when I think about it lagi, dan I minta dekat Allah, ya Allah, apa yang I buat ni, whatever that I'm doing here in this dunya, if there's any part of this thing that I'm doing that is going to contribute for my arwah dad and is going to be a part of what my mother is going to dapat in the hereafter nanti, bagi because I masa back then kan, because when I stop my study masa tu, I rasa sedih sebab I rasa macam I dah hampakan my parents. I rasa macam, you know, I tak sambung belajar, and even when I graduated diploma, my CGPA was just biasa, and I didn't make, you know, part of me rasa macam
I tak buat you rasa proud. You know, you came, you bring me to this dunya, and I had nothing that I be able to do that. You know, I had nothing that I able to make you feel proud. But one thing that I tell myself, jangan sampai hari dia meninggal, doa I tak sampai to my parents kerana I tak jadi anak yang soleh. So during that time, I came to Allah, I remember when I made that doa, I say, Ya Allah, I cuma nak jadi anak yang baik. What do I do? You know, apa yang I kena buat? I cuma nak jadi anak yang baik so that when the day my parent passed away, doa anak yang soleh tu sampai. And I trust that subhanallah, over the years, Allah has prepared me, Allah has guided me, Allah has showed me the jalan to continue and do whatever that I do. And I ask Allah whatever doa that I made from the day my father passed away until today. Whatever doa that I made, ya Allah jadikan dia doa anak yang soleh that comes through to my parents and sampai kepada my arwah, dan mudah-mudahan menjadi perkara yang baik. Okay? So took that thing. Even if you are not a student, if you are maybe someone yang age lebih berat, lebih besar daripada I, mungkin you dah 40, if someone who is listening to this, perhaps you are more than 33 years old, kan, you mungkin dah dalam your late 40s or your late 30s or your 40s or your 50s, kan. These are the things that we want to ask ourselves, you know, how do I contribute? You know, because at the end of the day, we are all answerable to Allah. Kita je, and we are all accountable for that. So ask yourself, what are the things that I can do now? If it takes a lot of changes that I have to do and go out from my comfort zone, then what are the steps yang I nak buat? What are the things that I can start doing? So in my book, from the very first book yang I buat for, I wrote daripada Quran, daripada doa, daripada solat, semua tu ada I beri steps. You know, beginner steps untuk sesiapa yang baru nak mula. And then insyaAllah as you read all the books tu, you can conclude, you know, and tie whatever that you have doing tu dengan the final book, this one. Not final lah, I tak tahulah. InsyaAllah I nak lagi pergi suku. But insyaAllah this one would help you to tie everything yang you dah buat tu biiznillah. Okay? Masya Allah, memang perkongsian Ayesha sangatlah memberikan semangat lah untuk mungkin untuk saya dan mungkin untuk juga ada warga di luar sana yang rasa macam sedang sekarang ni kan. Jadinya buku ini bagi saya sangat memberikan manfaat kepada mereka yang ingin mencuba ingin rasa yang diri mereka macam Allah ada bersama aku. Alright. Ayesha, sekarang kita ke slide Q&A. Saya akan bacakan soalan pertanyaan daripada penonton kita ya. Alright, untuk soalan yang pertama daripada Pemawan Nur Abdullah. Persoalannya, apakah pendapat Puan tentang budaya membaca generasi masa kini dan boleh tak buku 𝗕𝗲𝗿𝘀? Oh, okay, ya. Ya Allah, masa I pergi Puan Mawar, masa I pergi pesta buku, I tell you, subhanallah, any book that has the word healing, sold out, subhanallah. So I think the next strategy kalau I nak tulis buku, mungkin I kena taruh word healing kat situ. Apa-apa sahaja buku yang ada healing, everyone loves it, subhanallah. But I guess for the younger generations, right, when we want, I think the most important part, bila kita nak membeli ataupun kita nak membaca buku, intention is very important, okay? The 40 hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, 40 hadith Nawawi tu kan, hadith Qudsi. Dalam satu hadith tu yang paling penting sekali, benda pertama kita belajar was intention, okay? Innama a'malu binniyat kan. Sebenarnya bila kita membaca ni, intention kita apa? Kita nak dapat apa? Sebenarnya what are the outcome yang kita nak dapat? Jadi for the younger generation, you know, alhamdulillah with all the, and you know, we thank the younger generation because the things that they do on TikTok, semua tu kan memang sangat membantu untuk macam naikkan sale buku dan sebagainya kan. Tapi kita tak nak budaya yang terikut-ikut sahaja, tapi tak ambil pengajaran daripada apa yang dia baca, apa yang dia buat kan, apa yang dia dapat daripada buku tu. Sebab you are the generation who is going to continue the learnings ataupun continue to become the example to the next generation. So what type of example that you want to give to the next generation? Okay, in one of the ayat in the Quran, Allah dia bagi tahu yang He create human beings ni, He create the umat of Muhammad ni, the best of nation, so that we can become the example to the other people. So what type of example yang you nak tinggalkan? So untuk adik-adik yang melihat, ada adik-adik yang mendengar ni kan, what
type of example yang you nak jadi? Because years from now, you are going to grow up, you're going to get married, you're going to have children. And what type of example you want your generation, anak-anak you punya generation look up to you? When they look, what are the things that you do? Okay, so adakah buku ni boleh wounds? No. Okay, to me tak boleh. No time will heal you punya wounds. No people tak ada yang boleh healkan you, melainkan you sendiri. Healkan diri you by coming back to Allah, by doing the right things balik. Okay, whatever books that you read, even Quran, yes, coming back to Quran is part of the process, but just reading the Quran would not help. Therefore, there are action plans yang you kena buat. Yes, you have learned, then what is the things that you buat? Itu yang paling penting sekali for me lah. Okay, so adik-adik, fikirlah what type of example yang you nak terus berikan, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, baiklah. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Alright. Okay. Apakah nasihat daripada Iliana Fariziani? Apakah nasihat Puan Ayesha untuk menggalakkan atau pupuk rasa seronok warga dalam amalan membaca, atau ada di kalangan kita warga yang menonton ni ada cita-cita untuk jadi penulis? Okay. So nak memupuk rasa membaca, I think membaca ni tak semestinya lah dekat buku kan. Hari ni dah ada banyak medium ataupun platform untuk kita ambil bahan bacaan. Tapi yang paling penting sekali, bahan bacaan apa yang kita nak baca. Sebab kalau nak kata membaca tu, buka gosip artis pun membaca juga, betul tak? Tapi you wanna be conscious, apakah benda yang you baca? Question that you wanna ask yourself, if I baca benda ni, beneficial tak dekat I? Apakah, what are the things that I do and read is going to, how all these things that I'm reading is going to increase my taqwa in Allah Subhanahu Wa Taala. Because at the end of the day, apa yang you nak reach? Apa yang you want to become? You want to be the best servant of Allah. You want to be among the best of servant of Allah, right? You want to be able to enter Jannah. You want to be able to, be in the state of husnuzon billah. So you ask yourself, how is reading all these things dapat memupuk, macam meningkatkan I punya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. And when you realize that, then only you know the books ataupun the platform that I should join in untuk membaca tu. I nak baca apa, kan? Sebab kita tahu apa yang kita baca is going to build us. Dia akan jadi kita. We are what we read, kan? So apa yang kita baca, apa yang kita spend time with, itulah yang akan menjadikan diri kita siapa. Okay? So the way nak memupuk ni, I think itu antara bahan bacaan kan. Tapi jenis macam, maksudnya untuk you cultivate the habit nak membaca ni, dalam my book yang Befriending the Quran tu, I cakapkan yang one of the many ways, even nak istiqamah dalam membaca Quran kan, one of the tips yang I bagi adalah baca buku ataupun Quran setiap hari for 2 minutes. Kalau you jenis orang tak suka membaca, what you can do is every day you time yourself for 2 minutes saja. Don't go, not even more, not even less. Okay, 2 minutes, read the book every day, 2 minutes. Okay, lepas tu every 2 minutes tu, and then bila you rasa macam okay, now I get the pace dah, I dah macam okay, I enjoy reading, then you can add more, you tambah lagi sampai dia jadi more lah. You boleh buat 5 minutes, 1 hour, you can finish up the book. Okay, and then untuk nak jadi tadi penulis, okay, nak start buku ni, itulah benda yang first kali you tanya diri, what are the things that you are passionate about? Okay, what are the things yang you rasa, if I go out and I write about this thing, I can write it easily and effortlessly. Sebab dia adalah sesuatu yang comes within your heart, dia datang from your heart kan. So for me, that's why kalau kan berapa lama you tulis buku, macam the first one is 14 days, yang recent one was 7 days. To me, it wasn't that challenging because I know what are the things that I want to keluarkan. Apa yang I nak habiskan tulis tu, I know what are the things that I want to bring it out, because that is something yang I'm passionate about. It is something that I live my life with it kan. So dia adalah benda yang orang kata mudah lah, easily and effortlessly untuk I keluarkan dia. So think about what are the things that I love so that I can orang kata write it up, muntahkan
dapatkan dia untuk orang dekat luar sana pun nak baca, insyaAllah. Okay? InsyaAllah. Terima kasih Puan Ayesha atas jawapan yang sangat menginspirasikan untuk penonton-penonton semua. Baiklah, sekarang kita di slot di mana Puan Ayesha sendiri akan mempromosikan buku-buku beliau yang sekarang ni sedang berada di pasaran yang selalu sold out, bestseller. Baiklah, silakan Puan Ayesha. Okay, so the link, macam mana I nak letak the link tu? Nanti maybe the link pihak UiTM boleh letakkan, okay. You guys boleh dapatkan my book daripada my publisher, my publication, Iman Shop, Iman Publication. So diorang punya kedai is Iman Shop. So sekarang ni tengah ada 10% discount for all my previous books, okay. Dan buku baru belum ada discount lah. Boleh dapatkan my books, I think yang paling orang paling laris lah orang cakap kan, yang paling orang suka was Talk to Allah. Tapi yang lain pun best juga. So kalau you were finding like what are ways I want to improve in my Quran, then you guys can really be defending the Quran. If you are looking of ways of how I build up a very good relationship with Allah through my doa, then you boleh beli Talk to Allah. And if you are looking for ways of I be more present in my prayer, conscious in my prayer, then you boleh beli Longing for God's Closeness tu. Okay, cuma yang Seeking Shelter tu tak ada. Seeking Shelter tu dah sold out. Yang tu adalah 21 reflections that I wrote during Ramadan last year, and I sharekan the reflections tu. Doakanlah mungkin publication nak reprint balik supaya boleh orang kata dijual pula kepada luar kan. So yang tu memang tak masuk kedai buku ke apa, dia hanya untuk pesta buku tahun depan saja. Dan yang the final one is this one lah, He Found You Lost and Guided You, where we talk about do we tie all the apa yang kita dah buat tu dalam satu ikatan supaya kita feel husnul dzan billah tu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Jadi warga semua, bolehlah kita pihak kita pun ada meletakkan link untuk pembelian buku di ruangan chat ya. Jadi warga penonton semua bolehlah melihat senarai buku-buku yang ingin dipilih sepanjang, kerana sekarang ni pun mereka sedang mengadakan promosi ya. Jadi sekarang ni saya rasa waktu yang terbaiklah untuk kita borong buku-buku ni. Okey. Nampaknya kita sekarang sudah berada di akhir program. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pelajar jemputan kita yang hebat ini ya, kerana sudi meluangkan masa berkongsi tentang bicara buku hasil karya beliau pada hari ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada penonton semua kerana sudi setia bersama kami dan menjadikan program ini. Sebelum itu saya hampir terlupa, saya ingin mendapatkanlah kata-kata terakhir daripada Puan Ayesha kepada penonton kita yang warga UiTM yang sedang menonton kita sekarang ni. Okay, so one last thing that I want to give everyone before we part this interview or this session today. Let's go to Surah Al-Baqarah in ayat 206 where Allah says, Bismillahirrahmanirrahim. Allah says, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. And Allah says, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Okay, Allah kata ada boleh jadi kan, ada benda yang you tak suka tapi sebenarnya dia baik untuk you. Dan ada benda yang you suka tapi sebenarnya dia tak baik untuk you. Dan Allah kata just remember kan, Allah kata ingatlah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah kata ingatlah Allah jugalah yang mengetahui. Wallahu ya'lamu, Allah lah yang ada segala pengetahuan tu. And then Allah kata kat kita wa antum la ta'lamun kan, untuk kita ni dan untuk kamu ni untuk kita ni kan, sedang untuk kita ni kita tak mengetahui. So subhanallah, ada benda yang kita tak tahu. Memang banyak sangat yang kita tak tahu kan. Dan dalam kita tak tahu tu kita mencari Allah supaya kita boleh berdamai dengan ketidaktahuan tu kan. Kadang-kadang kita tanya, kenapalah
kenapalah Allah uji, kenapalah Allah bagi ni, kenapalah hidup ni susah dan sebagainya kan. Tapi when we come back to Quran and we reflected upon all these things, we tadabbur on all these things, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita that answer. He will give us bit by bit of that wisdom. Kalau tak dapat semua pun dekat dunia ni, sedikit yang kita faham, sedikit yang kita dapat tu terisi dalam hati kita kan. Dan itulah yang menjadikan tu Allah says, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita mengingati Allah tu lah, dan kita ni akan dapat that peace, okay. Kita dapat that peacefulness, kita dapat that ketenangan. So insyaAllah mudah-mudahan yang mendengar, mudah-mudahan yang ada kesempatan untuk tengok di recording, moga ia menjadi satu, orang kata, titik permulaan for you. Okay, titik permulaan for you to embark a journey back to Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, you can always come and contact me through my Instagram. Mana yang nak tanya soalan or you would like to get a private coaching session with me. So I do offer this kind of services untuk bagi, to help you orang kata sparkkan that journey balik. And maybe you felt like a long time I dah jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala and you want to nak start balik, and how do I start and be focused and be istiqamah on this journey yang membuahkan hasil. Dan insyaAllah sampai ke hari kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu, Allah witness apa yang kita buat semua ni dan submit us to his highest level of jannah, the jannatul firdaus bi'idznillah. Allahumma amin. InsyaAllah, amin. Baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Ayesha dan para penonton semua kerana sudi bersama kami dalam program Live at PTDI ini. Baiklah, sebagai penghargaan sepanjang kehadiran program ini, tuan-puan diminta untuk mengisi link kehadiran yang disediakan di ruangan chat untuk mendapatkan e-sijil dan jam latihan bagi staf UiTM. Baiklah, diharapkan semoga perkongsian pada hari ini dapat meningkatkan ilmu, pengetahuan dan manfaat kepada kita semua. Akhir bicara, kita jumpa dalam lain sesi pada masa yang akan datang. Dan ada sedikit pantun yang ingin saya ucapkanlah. Madah diungkap santun bitara, pantun dilantun musik hati. Salah silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Melarik halus di papan di Jawa, tersergam kukuh di gerbang Balu. Adat berjumpa pisah jua, moga bertemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ni boleh stop je ke? I can just leave the studio.